Bienvenidos a org. En esta emisión especial, presentamos un informe completo sobre el acontecimiento que conmovió al mundo. El traslado del Féretro del Papa Francisco, desde su fallecimiento hasta su sepultura final en las grutas vaticanas. Un suceso histórico seguido por millones de fieles, autoridades y medios de comunicación a nivel global. El mundo despertó con la impactante noticia el pasado 28 de marzo de 2025. El Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia, falleció a los 88 años de edad, en la residencia de Santa Marta, en la ciudad del Vaticano. Su muerte, aunque esperada por su estado de salud en los últimos meses, generó una oleada de emociones y homenajes espontáneos en todos los rincones del planeta. Desde las primeras horas de la mañana, la plaza de San Pedro fue escenario de un movimiento incesante de fieles que buscaban acercarse, rezar y despedirse de quien fue para muchos el Papa del Pueblo. La Santa Sede, a través de un comunicado oficial, confirmó que el cuerpo sería expuesto durante 3 días en la Basílica de San Pedro y que el funeral tendría lugar el 31 de marzo. A las 6 o'clock de la mañana del mismo día de su fallecimiento, comenzó el protocolo oficial de traslado del féretro. El ataúd, hecho de ciprés y siguiendo las instrucciones del propio Papa Francisco, quien pidió sencillez y humildad en su despedida, fue preparado por un equipo reducido en la intimidad de Santa Marta. El cuerpo del Santo Padre fue revestido con ornamentos papales blancos, el palio y el anillo del pescador, símbolo del poder espiritual conferido por San Pedro. En una breve ceremonia privada, encabezada por el decano del Colegio Cardinalicio, los restos fueron bendecidos antes de ser colocados en el féretro. Posteriormente, fue trasladado en andas por 8 miembros de la Gendarmería Vaticana, acompañados por la Guardia Suiza Pontificia, en un ambiente marcado por el recogimiento y el respeto. El cortejo avanzó lentamente por los jardines vaticanos, en un recorrido que duró aproximadamente 40 minutos hasta llegar a la puerta central de la Basílica de San Pedro. Allí, las campanas comenzaron a sonar, marcando un momento de fuerte carga emocional. Miles de personas se arrodillaron mientras el féretro ingresaba al templo bajo los cánticos gregorianos del coro de la Capilla Sixtina. Dentro de la basílica, se llevó a cabo una liturgia de acogida. El ataúd fue colocado frente al altar de la confesión, donde permaneció expuesto durante 3 días. Desde el 28 hasta el 30 de marzo, más de 3 millones de personas se acercaron a rendir homenaje al pontífice. Las filas superaron las 10 horas de espera en algunos tramos, y la plaza de San Pedro permaneció abierta las 24 horas. Fieles de todos los continentes, líderes religiosos, representantes diplomáticos, delegaciones de iglesias ortodoxas, anglicanas, judías y musulmanas, desfilaron en señal de respeto. El cuerpo de Jorge Mario Bergoglio fue acompañado por oraciones en distintos idiomas, flores, mensajes y lágrimas de quienes lo consideraban una figura de compasión y cercanía sin precedentes. El día 31 de marzo, a las 9 o'clock de la mañana, dio inicio la misa exequial. Fue presidida por el actual Papa Benedicto XVII, en presencia de más de 120 delegaciones internacionales. Entre ellas, el presidente de Argentina, el presidente de Italia, el secretario general de la ONU, y figuras destacadas del mundo religioso y político. La homilia del Papa Benedicto fue directa y emotiva. En ella, describió a Francisco como un hombre de paz, de justicia social, de sencillez revolucionaria. Destacó su defensa incansable por los marginados, su lucha por una iglesia más transparente y su apertura al diálogo interreligioso.
Después de la misa, el féretro fue introducido de nuevo en la Basílica para iniciar el último tramo. Su descenso a las grutas vaticanas, lugar donde reposan los papas. Allí se realizó una ceremonia cerrada, en la que el ataúd fue sellado dentro de dos capas adicionales, una de plomo, con los sellos vaticanos, y otra de roble, grabada con una cruz y el escudo pontificio de Francisco. También se colocaron dentro del féretro tres elementos tradicionales. El roguito, documento que resume la vida y obra del Papa. Monedas vaticanas emitidas durante su pontificado y los palios arzobispales que utilizó tanto en Buenos Aires como en Roma. A las 13:15 horas, el féretro fue colocado en su tumba, cumpliendo con su deseo de un entierro modesto. La inscripción grabada dice simplemente, Franciscus pp. I, en latín. Al finalizar, la plaza de San Pedro estalló en un largo aplauso espontáneo. Fue un adiós masivo, sentido y humano, como lo fue todo el pontificado de Francisco. A lo largo de su papado, Francisco se caracterizó por romper esquemas, rechazó vivir en el Palacio Apostólico, eligió un coche común, impulsó la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia, reformó la curia romana, promovió el diálogo con el Islam, defendió el medio ambiente a través de su encíclica Laudato Si, y puso en el centro del mensaje evangélico la misericordia y el perdón. Las muestras de cariño no cesaron durante días. Desde Buenos Aires hasta Manila, desde Kinshasa hasta Cracovia, se celebraron misas, vigilias, toques de campanas, y actos públicos de homenaje. La comunidad internacional coincidió en un mensaje. El Papa Francisco transformó la Iglesia y dejó una huella que perdurará en la historia. En la actualidad, su tumba es visitada diariamente por miles de personas. No hay lujos, ni mármol dorado. Solo una losa blanca con su nombre. Y, sobre ella, velas, flores y cartas. Muchas escritas a mano, por niños, ancianos, y creyentes de todos los credos. Así concluyó el traslado del féretro del Papa Francisco. Un recorrido que no fue solo geográfico, sino profundamente espiritual. La despedida de un hombre que, desde sus sencillas, conquistó el corazón del mundo. Desde org, continuaremos informando con responsabilidad, verdad y respeto sobre los acontecimientos que definen nuestra historia. Gracias por acompañarnos.